Hello friends, Electronics Kannada YouTube channel ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. In this video, let us solve BMRCL Section Engineer Systems paper which was conducted in the year 2019. In this video, let us solve question number 1 to question number 50. In the next part of my video, let us solve question number 51 to question number 100. Moving on to the first question, what they have given is negative feedback in amplifiers. First option ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, decreases the gain. Second one, increases the bandwidth, decreases distortion and noise. Fourth option, all of the above. Now decreases the gain is correct. Next option ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, increases the bandwidth, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೇ ಇದೆ. Decreases distortion and noise, even this is also correct. So I can go with option D, nothing but all of the above. Nothing but all of the above. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇನಿದೆ, input impedance will be increased, output impedance will be decreased. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಂಪಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ತೊಗೋಬೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀನ್. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ swamping resistors in what? Series. In series. So this swamping resistors ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಾಂಪಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ 20 to 30 times ಆಫ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, we are going to connect in parallel. We are going to connect in parallel. Range is 20 to 30 times. So ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ range is getting increased but sensitivity is getting decreased, right? So option C is going to follow. Third question, the formula for gain of an amplifier with a negative feedback. So negative feedback nalli formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ, gain A feedback factor beta, which is A divided by 1 plus A beta. So this is in the case of negative feedback. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎ ಬೀಟಾ. ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎ ಬೀಟಾ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಇದೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. So we know that the best biasing circuit is voltage divider bias method. So in the case of voltage divider bias method, the significance of each and every element you should know. ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So you will be having a transistor, let me name it as Q. ಈ resistance ಏನು, RC. Then you will be having RE resistor. Apart from that R1 ಮತ್ತು R2. R1 ಮತ್ತು R2. So this is the DC equivalent circuit what I have written. So R1 and R2 significance ಏನಿದೆ, so R1 and R2 is used for proper biasing the transistor. So DC biasing ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are going to make use of R1 and R2, right? So similarly RE is used for stabilization. RE is used for stabilization. So let me introduce AC circuit also. So we'll be having a capacitor. This capacitor is an electrolytic capacitor. ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೈಪಾಸಿಂಗ್ AC components to ground. So to bypass AC components to ground, we are going to make use of a
CE capacitor. Apart from that, you will be having coupling capacitor. So that coupling capacitor, let me call it as CC1 and CC2. CC1 and CC2. Here you will be measuring the output, illi input ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ DC ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು DC ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ CC1 ಟು ಬ್ಲಾಕ್ DC ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ನಾನೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದರಲ್ಲಿ DC ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ DC? DC ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್. ಸೊ CC2 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ DC ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ VCC ಬರೋದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್. When amplifiers are connected in cascade, the result is, right? It increases the gain, but it is going to decrease the bandwidth, right? So option C is going to follow. Next, Millman's theorem yields in equivalent resistance, equivalent voltage, equivalent current or voltage source. Now look at the things. Millman's resistance andre enu? Practical voltage source na ನೀವು connect ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, right? N number of practical voltage sources you will be having. That one you are going to connect in parallel. So at last you will be having a load resistor. A load resistance na RL anta consider ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. So this is R1, R2, R3. Similarly voltages V1, V2 and V3, right? So Millman's ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you will be having the resistive network, that is a load, and you will be having a practical voltage source, right? So ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can able to replace with a single resistor, call it as a Millman's resistance, and the voltage is Millman's voltage. The voltage is Millman's voltage. At last you will be having a load resistor, I am going to call it as an RL, right? What is the equation for current? What is the equation for voltage across this RL? So ಅದೆಲ್ಲದರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, so this is equivalent voltage and equivalent resistance. So with the help of source transformation ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? So this one I am going to call it as IM. This resistance is RM, and finally you will be having the load, I am going to call it as an RL. But Millman's yields what? Practical final voltage source, right? With the help of source transformation you conversion ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So the suitable option that is going to follow is option ಯಾವುದು? B. Seventh question, a series RLC circuit is excited by a step voltage. Step voltage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DC ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ, right? Anything which is sudden change, right? So you'll be having R, L and C. So this source I am going to call it as Vs. So the effective resistance or the impedance, I can tell impedance across this L is XL. So impedance across the capacitance is XC I am going to take. Now look at the scenario. So ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಥರ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಫನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಥರ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. But this L and C before and after marriage, their behavior will change. Let me explain in detail. So ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ DC ಸಪ್ಲೈ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. But this inductor and capacitor is not the scenario, right?
So for the inductor, if I am speaking, so ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, right? DC current, it behaves like an open circuit, right? So this is one behavior. Now let us consider the capacitor. Right? DC voltage, it behaves like a open circuit, right? And current, it will behave like a short circuit, right? For current, it will behave like a short circuit, right? Let us not bother with respect to the AC signal. AC, you leave it off. Now at t equals to 0 plus, nothing but as soon as you turn on the circuit, their behavior will change. A resistor is like an unlucky fellow, his behavior will not change. But you think about this scenario, short circuit will behave like an open circuit will behave like a short circuit. Even this capacitor also, before marriage their behavior was good, but after marriage their behavior may vary. This is how I understand, how I will be understanding or relating with the concepts. Don't get into personal matters just for understanding sake. Don't get into personal matters just for understanding purpose. I have explained, right? So this inductor will behave like what? A short circuit. Should behave like an what? Short circuit at steady state. But at t equals to 0 plus, it behaves like an open circuit. But this capacitor should have been behave like an what? Open circuit, but now it is behaving like a short circuit. Now this is the supply, right? So you are having an open path. What is the current? Current is 0. Option A is going to follow. Jokes apart, only for the understanding purpose I have explained all these things, right? Differential transformer is a variable inductance transformer, variable pressure transformer, constant pressure transformer, constant displacement transformer, right? Make use of LVDT. So you're getting which option as correct? Option D is going to follow. You will be having one primary winding and you will be having two secondary winding, right? So adರಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು measure ಮಾಡ್ತೀರಾ? V0 is given by VS1 minus VS2. Displacement, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ LVDT? 40 volts per millimeter. Nothing but for every 1 millimeter variation you will be getting a corresponding voltage as what? 40, right? You will be getting a residue, all those things once you get into the classes you will come to know. LVDT works on the principle of inductive effect. Magnetization you can't tell. Eddy current is also wrong. Resistance effect is also wrong. So option yavadu? Option B is going to follow, right? A relative permittivity can be measured using. So permittivity na ನಾನು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿನ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ in this transducer you will be having mechanical transducer, electrical transducer and electronic transducer. So electrical transducers only ನಿಮಗೆ capacitance measurement, inductance measurement as well as resistance measurement ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So capacitance measurement ಅಲ್ಲಿ you will be having three variants. One is Shorty's bridge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. One is Shorty's bridge. Next one is de-Shorty's bridge. Next one is sharing bridge. So in the case of Shorty's bridge you can able to measure ಯಾವುದು? capacitance ಮಾತ್ರನೇ measure ಮಾಡ್ಬೋದು. So de-Shorty's bridge ಅಲ್ಲಿ capacitance as well as absolute permittivity or relative permittivity. So permittivity ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು measure ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ absolute permittivity ನ measure ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. So talk about only relative permittivity.
and sharing bridge nalli you can measure this capacitance, dielectric, as well as what, loss angle. This epsilon naught is a fixed quantity, measure madakagodilla, just for relating I have told, that's it. So Hayes bridge, Wheatstone bridge, sharing bridge, Kelvin's bridge. ಈ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ resistance measurement which is of a lower value, right? So corresponding option which is going to follow, option C is correct. 11th question, in a reverse bias semiconductor diode no current flows due to majority charge carriers, current flows due to minority charge carriers, current flows due to both majority and minority charge carriers. So reverse bias semiconductor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will be having P and N. So here holes are majority, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. Here electrons are majority, holes are less in number. So ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಿ ಸೈಡ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪದು, ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, only lower value you will be getting, right? So corresponding option that is going to follow is what, C. Which transmission medium has highest transmission speed in a network? Coaxial cable nalli illa, twisted cable nallu fast illa, electrical cable nallu illa, optical fiber nalli ನೀವು 100 Gbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2 Gbps. So this is what, a speed is very much fast in optical fiber cable. So OFCs are very much getting popularized. In MOSFET, IDS depends on, so this question is bit tricky. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ very important. VSS you can easily eliminate, VDD you also please eliminate. So IDS equation ಏನು ಬರುತ್ತೆ MOSFET ಅಲ್ಲಿ, current flowing from drain terminal to source terminal. Let me talk about NMOS enhancement mode, right? IDS equals to 0 in which region? Cutoff region. Next, this will be mu n times of Cox into W by L into VGS minus VTH into VDS minus VDS square divided by 2. This is the equation in the case of linear region. Linear region ಅಲ್ಲಿ ಈ equation ಇರುತ್ತೆ. Saturation region ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, mu n times of Cox into W by L into VGS minus VTH the whole square whole divided by 2. This is in the case of saturation region with no early effect. Next, mu n times of Cox into W by L into VGS minus VTH the whole square whole divided by 2 into 1 plus lambda times of VDS, right? So this is also current in the saturation region with early effect. So ID is a function of what, VGS, also function of VDS, but saturation region ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ID is a function of what, VGS only. Rest of the parameters are what, constant. So ಇಲ್ಲಿ VGS ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ VDS ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ VGನ VGS ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ VG ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೂಟಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ, right? So 14th question, Z pull up to Z pull down in the case of NMOS inverter. Now look at the things. In the case of CMOS inverter, you will be having pull up network,
and you will be having the pull down network. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ 2n transistor, right? This is in the case of CMOS. But in the case of NMOS, one simple change what you are going to do is, entire this pull-up network you are going to replace by your NMOS depletion mode transistor. NMOS depletion mode transistor. So this is one simple change what you are going to make. Rest of the things as it is. So this is pull down network. This is pull down network. Now look at the scenario. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ CMOS ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2 square Cg. ಬಟ್ here you will be having what, 1 square Cg. ಆ 1 square Cg ಅಂದರೆ ಏನು, 2 square Cg ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, here you will be having 5 tau plus 2 tau, which will be 7 tau, right? But here the overall delay will be 4 tau plus 1 tau, which is equals to 5 tau, right? So option is 4:1 ratio. Option is 4:1 ratio. So why it should be 4:1? So once you will get into the classes, you will come to know, right? So option yavudu barade, option B is going to follow. 15th question, the triac is equivalent to, now look at the things. In the case of diac, symbol ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So symbol will be something like this. Here you will not be having that gate input. You will not be having that gate input. But in the case of triac, you will be having in gate inputs also. Gate inputs also you will be having, right? So this is inverse parallel. Nothing but which option? Option C is correct. UJT is unipolar junction transistor. It will be having a single junction or one junction. Option B is correct. 17th question. Moving on to 17th question, what they have given is the logic function implemented by the following circuit at the terminal output is what? ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ P ಮತ್ತು Qಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ 1 is 0 0, 1 is 0 0, right? If I am giving 0 0 as an input, so 0 given to a PMOS transistor will be what? On. 0 given to a PMOS transistor will be on. Here it will be off. Here it will be off. So off ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಏನು 0 volts ಅನ್ನೋದೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬೋದು, right? So this 0 volts given to this PMOS transistor, this will be on. So 0 0 ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. So this is one case. Next, let me go for another test cases. 0 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ. So P is 0, Q is 1. P is 0, Q is 1. So 0 means what? Here it will be a short circuit. Here it will be a short circuit. So here it will be an open circuit. So this 0 is flowing over here. Nothing but what? Short circuit. Right? So here VDD ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ VDD ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, right? So output will be, so ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, this is open circuit. So output will be what? 0. Output will be 0. Similarly in 1 0 also you will be getting the same scenario. Solve ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, pause the video and solve. You will come to know. If my inputs are 1 0, if my inputs are 1 0, right? 1 means what? This is off, this is on, this is on, this is off, right? So this one will be off. So output will be what? 0 only. 1 1 means what? See, in this 1 1 you will be getting ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? On, on,
right? So here it will be off. So what is this output? We don't know. What is this output? We don't know. So timing, you please consider, please consider it is 0, right? No any signal means, no any storage element means straight up I consider it as 0. So 0 given to a NMOS transistor is off. So 0 given to a PMOS transistor is what? On. So idu on agutte. But input annadu enide still 0. So output will be 0. So ಈ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? NOR gate, NAND gate, OR gate and AND gate. So it is P NOR with Q. P NOR with Q, right? So this is the expression what you are going to get. So ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? It is P NOR with Q. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ A is going to follow. 18th question. PAM signals can be demodulated with the help of integrator or low pass filter. Integrator or low pass filter. Nothing but option B is going to follow. 4 signals band limited to WW, 2W, 3W can be is being multiplexed. The minimum bandwidth required is W. W is enough in the case of TDM, right? First signal na one sampling time nalli sample ಮಾಡುತ್ತೆ. Second one na it requires only one sampling period. But in the case of 2W, 2 sampling periods ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In the case of 3W, it requires 3 sampling period. So commutator switch ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. So first data na only once ಮಾತ್ರ read ಮಾಡುತ್ತೆ. Second only once. Third data na 2 times read ಮಾಡುತ್ತೆ. Fourth data na 3 times read ಮಾಡುತ್ತೆ. So it is W. Minimum bandwidth required is W. Nothing but option A is going to follow. 20th question. Which of the following statements for 8085 microprocessor is correct? So ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ PC specifies the address of the instruction last executed. Not interested. PC specifies the address of the instruction being executed. And the current instruction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No. PC specifies the address of the instruction to be executed. So to be executed ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Next instruction. PC specifies the number of instruction executed so far. So counter is not required. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ we are not interested, right? Option C is going to follow. So option C is correct. So PC data ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when it encounters this jump instruction or call instruction or any subroutine instruction. So avage PC data will be refreshed. PC data will be refreshed, right? So option is C. The cycle required to fetch and execute an instruction in a 8085 microprocessor is which of the following ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? That is instruction cycle. Nothing but option D. ಸೊ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕೋಡ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಸೈಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ TTL ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ECL ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. Is it least propagation delay? Nothing but option B is correct. When the microcontroller executes some arithmetic operations, then the flag bits of which register will be affected? It is program status word. Nothing but option B is correct. Strain gauge is a mechanical transducer, magnetic transducer, thermocouple transducer, copper transducer. It is a mechanical transducer. So in the strain gauge, what and all the things you have to remember, right? So in the strain gauge, Young's modulus anta barutte, which is the ratio of stress divided by strain. Young's modulus of steel ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, which is 200 giganewtons per meter square. 25 ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ
ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So in the case of depletion region, you will not be having any of the charge carriers. Movable charge carriers you will not be having. You will be having immovable ions. So contains only free holes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, contains only free electrons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, contains both free electrons and holes. It's a trap option. So option D is going to follow. Right? P side ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದು n ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. n ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು p ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಮೂವಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 26th, this is an easy question. So you should know how to solve. See, say suppose ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ, 0 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 ಟು ದ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 1 1 0 0 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 2 plus 1 into 2 power 3 plus minus 1 into 2 power 4. This is very important. This is very important. Minus 16 plus 8 plus 0 plus 1, which is what? Minus 7. Option is what? Option C. Sign extension is possible. 1 if I am adding one more 1 over here. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 32 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 1 minus 7. Similarly, you write like this. What is the value? Value remains same. Value remains the same. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 7 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Option C is correct. Moving on to 27th question. The number of product terms in the case of minimized SOP ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಗೋಬೋದು ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ. ಔಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 0 0 0 1 ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? 2 sum of product terms. Right? 2 SOPs you are going to get. Nothing but option A is correct. 28th question. di by dt protection is provided to a thyristor in series with, right? You are going to connect an inductor in series. In series you are going to connect in series with the load. So load variations alli current variations in the load should be arrested, whereas in the case of dv by dt protection ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So you will be connecting in parallel. So excess voltage you will not be allowing. In the case of di by dt, see, you will be having that hot electron effect. So ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you are going for this di by dt protection, right? So current ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೋಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. Option B is correct. 29th question. dv by dt protection or rating of an SCR, right, is increases with increase in junction temperature. Nothing but option A is correct. Entropy of a random variable, we know it should be 0 only. Right? Measure of disorderness ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. This question is bit tricky. The frequency of rotor current in the case of 4-pole 50 Hz 3-phase induction motor runs at 1450 rpm is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We know that synchronous speed, which is equals to 120 f divided by p, right? So 1450 into what is the value of p, which is 4 whole divided by 120, which is equals to f.
48.33 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ 50 ಮೈನಸ್ 48.33 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.6666, nothing but 1.67 hertz. Question they have not framed properly. According to me, I don't know, right? So option C is correct. The turbine having rated speed of 300 rpm drives a synchronous generator to produce a power of 50 hertz. The number of poles required in the case of synchronous generator is, right, same formula, ns equals to 120f divided by p. See the units over here. Synchronous speed should be in the case of rpm, not in seconds. F should be in hertz. P, it should be an integer only, right? P equals to 120 into f divided by ns, nothing but what? 300. The value of pole or the number of poles should be equals to 20. Option A is correct. Moving on to 33rd question. So Hornbill festival celebrated on 1st December. Yav district? Sorry. Moving on to 33rd question. Hornbill festival celebrated on 1st of December. Yav state ಅಲ್ಲಿ celebrate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So answer is Nagaland. Option C is correct. Infosys Award 2018 for professor in the field of science and research ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is Professor S.K. Satish. Option A. The capital of Chola dynasty is Priyarur. Option D. So Madurai ಅಂತಂದು ಟ್ರಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೂರ್, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ದಟ್ ಬೋಗಿಬೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 37ನೇ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. Madrasa, government school, private school, government school funded in private funds. So Madrasa is the correct answer. 1 minute of arc of latitude. 1 minute of arc of latitude along any meridian is known as 1 degree. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ put your valuable comments. Right? The following rulers of Delhi Sultanates faced maximum number of Mongol attacks. ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್? 6 times. 6 times. Right? Option A is correct. The Mandal system was introduced in Andhra Pradesh during, it is 25th May. May 25th, 1985. Option B is correct. The Center for Cellular and Molecular Biology is situated ಎಲ್ಲಿದೆ? Patna, Bihar, Jaipur, Hyderabad, New Delhi. Right? So it is situated in Apsiguda, in Hyderabad, in Telangana. So option C is correct. So ಈ ಲೈಕ್ 3 lines ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ 5, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಬಿಕೇಮ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಮೈನಸ್ x, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 5, y value was 3. Now x value is 3, y value is what? 5. So nothing but what? It has swapped. It's getting swapped. Nothing but interchanges x and y values. So C program ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂಪರರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಥರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೋ ನೀಡ್. ಆ ಟೆಂಪರರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ y,
x equals to y minus x, y is equal to y minus x, finished. So take 2 or 3 examples, you will come to know, right? It is going to perform swap operation. The following program fragment, if a equals to 0, print of a is 0, else print a is not 0. This is a trap option, right? If you are writing just equals to, it is a what operator? Assignment operator. If is what? Condition. If is what? Conditional statement. Conditional statement. Conditional statement only, is it working? No. Why it is not working? If you want to compare, then double equals to you have to give, right? So this is what? Assignment operator. This is what? Assignment operator. 1 equals to is assignment operator, right? So what I am getting, a equals to 0. This means what? A equals to false ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. So apart from 0 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ it would have been executed a equals to 0. Since a equals to 0, it is going to exhibit the else part, nothing but a is not 0. A apart from 0 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ರೇನು it was printing a is 0, nothing but true case. But a is assigned with the value of 0. 0 means what? False case. So it is executing the else part. So a is not 0. A is not 0. A ripple factor in the case of half wave rectifier, full wave rectifier, bridge rectifier, with and without filter is very, very important. 1.21 half wave rectifier, 0.48 full wave rectifier. Nothing but option B. 45th question. In the 2 wattmeter method for measuring 3-phase power, the first wattmeter is going to read twice as that of the second ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then the load impedance angle. Impedance angle ಅಂದರೆ ಏನು? Angle between voltage and current. In the case of inductor, voltage is going to lead current, right? In the case of pure inductor, voltage is going to lead the current by 90 degree. In the case of capacitor, current is going to lead voltage. In the case of pure capacitor, current is going to lead voltage by what? 90 degree. So ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 1 wattmeter is going to read a double of the another. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, reading of 1 wattmeter is double the another or double the other. ಯಾವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ? 5 equals to 30. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಯಾವಾಗ 2 ವ್ಯಾಟ್ಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೈನ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಒನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ and the another one is dissipating. So W1 equals to minus W2 ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ, right? One of the wattmeter reads zeros. For unity of power factor, reading of 2 wattmeters are equal. Magnitude wise same as well as sign wise is also same only, right? ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ 0 degree, 30 degree, 60, 90, more than enough. Want further information? Enjoy with 45 degree also, right? Option ಯಾವುದು? Option B is correct. 30 degree. In an induction motor, if the air gap is increased means what? Power factor decreases. Power factor decreases, right? This is cos of V divided by I. Voltage ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ what is the angular difference? What is the angular difference? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 47th question. ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 48th question. The maximum possible conversion efficiency of a class B push-pull amplifier is. So you should be thorough with the class A, class B, class C and so on, right? So for this option is C option.
ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ರೈಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 49th question, a message signal band limited to 5 kHz is sampled at the minimum rate as dictated by the sampling theorem. The number of quantization levels is 64. If the samples are encoded in binary form, then the transmission rate is anta keltadare, right? Then the transmission rate is how much they are asking. Then the transmission rate is how much they are asking, right? So it will be 2 times of the frequency, that is k. It is 2 times of 5k into a log of the quantization level. So this is 10k into log 64 to the base 2, which is 6, which is 60 kbps. Nothing but option C is correct. 50th question, the last question. The main characteristics of Darlington pair amplifier. So Darlington pair amplifier characteristics ಏನಿರುತ್ತೆ? So its characteristics is high input impedance, low output impedance, voltage gain is unity, voltage gain is unity, current gain is high, current gain is high. So with respect to all those things, if I am going, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 to ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50 ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 51 ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 100 ಗಂಟ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.